Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. So we are moving, we are sticking to our old spot. Good morning guys and welcome back to another episode. Today we are spearfishing and we are not jogging this morning like this lady there. She is a little bit crazy. I'd rather go in the cold water because I can take my breath very long. That's all I got. So yeah. All is in the tank. All is in the tank. But yeah, on our way to Titus Bay for plan B of the 4 days. Donderdag, Vrijdag, Saturdag, so 4 days. So yeah, let's see. Yeah, sharp, but more. I don't know how long it was when we last dived. Yo, I think it's like It's been jaren. ages. Okay, so I got some Johnson baby jelly. It says it's yellow Vaseline for the snorre and the beer. And yeah, almost there. It's gonna be a beautiful day. Oh, good. I've made it going to kiss this again. My so blou nee. Hier's niks particles hier in die water jou. Check daar. Kan nie boere man. Maar dis waar ons wil wees hier, nê. Sis. Man se pressure relief af. Ai. Ai. Jy sien maar, ek sien nie grond. Dis alraai te wis. Ja. Ja, gaan hom kan sien. Maar julle hoef dit sien nie, ek moet sien wat. Ja, hy het so snaakse groen in hom. Maar jy dit sien boere mooi. But that's good, yeah. It's gonna be. Yeah, niks, you know. It's clean waters, bro. Positief. Goeie plan B, C, D, E. Okay, daar het Raymond klaar deposit. Ons gaan gou na ons duikplekkie toe. Pa gaan net vir 'n blaar hy moet hang, nee, dan gaan oom hom skiet. Om Niels wat blaas nie so ek nog bog. Ja, seker so 'n fuck kerel. Hy is genade en dan maak jy nog my venster toe ook. Ek kan nie uit nie. Oh, speet hom. This guy only needs to pee and ah everywhere we go. But okay. It's mooi. We're just gonna dive behind this thing here. And then we stopped for baby jelly. You guys know it. We're gonna get dressed. And we're gonna go shoot a fishy, my bro. Neem je af! Yeah, we moved to a different spot. There was a lot of small fish as you've seen.
Well, we managed to shoot a few smallies. Die camera is aan, nee, kijk. Die camera is aan. Klaar gedaan. We only shoot. What do we need? Yeah, but also they are disappearing now. But it's been crystal clear waters, lekker temperature, beautiful, beautiful Sunday. En nou, wat is kos maar Gebraai. die tummies moet volkom. Die deadbots. Dat is het dit. Okay, we're done diving. This is what we got for a couple of half an hours, I would say, more or less. Hours though. Yeah, hours dive. We went all the way there. We got little fish, and then we come. Like net also, we got this fish. So yeah, just waiting for Anisha to come with the lekker goedjies. Then we're gonna make you guys a lekker hot Gatsby. Very nice fishes. Hello, Billy. Hello, Billy. Waar is jij? Hé? Kom je dat? Is een beetje. What are you doing there? Why is descaling the hot and hot? Diamond now. Last swing before the ring. Huh? Guys getting married. The best day except for Thursday night. En almal gaan huis toe met 'n ou vissie vir die braai. Jy en Ceres. Interessant om te sien, die twee kom van dieselfde huis af. Maar daai man werk so, en daai man werk so. Die bokskieters van gister. Ek gaan net veel aftrek. Ja, daai man klaar vel af. Ja, jy wou net verdien. Laat daai man gou jou vel ook aftrek voor die sny. Okay, so there's the nuggets. Nice bite-sized nuggets. Dean is cutting them quickly there. Yeah, just small pieces because they're going into the Gatsby.
And that's what's left of the fish, only the bones or the carcassi, and we leave it here for the snails and the seagulls, Steven Seagull's family. Yeah? If you can look nicely there, I think that's Zero Bilbo. that's Steven's nephew standing there on the top. That big one there. So yeah. Steven daar. Ach, is ons niet aan die kant. Man is hier in die woestijn, maar oké. We just put in oil there. Gooi maar pa, gooi maar pa. Olie is niet zo duur als petrol. Ah, is alright. Wow. Hoi Biggie. Je lader. En dan gaat het. Dan kan ik vooral een aspluk voeten. Ah, zei? Bergie, jong. Hallo. Kijk. Zo is het bij, moeilijk niet. Dat lijkt bijna lekker hoor. Just put steersalt in de. Maar die ook is mooi. Smaak vers, of wat? Ja, hier is hoe kan een bamboes goed. Moet je van hij opjes krijgen. Oké, eierman. Breek wat eiers aan, dank je. How many egg you want for egg? For 2 eagles. Oh, hij gaat weggooien, pas op net. Pick and paste breadcrumbs. En een cardboard box. Jeet hem niet. Kwaliteit. Kwaliteit. Attentat. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay is al skruk. Je ziet dat maakt die mannen. Gordon Ramsay kan niet kijken. Want je moet niet te veel liefde krijgen, smaak en niet lekker. Ja, dus. Je kan eerst die bak vast en je zo vars skop zo man. Die nuggets. Die nuggets. Nuggets. Amper daar. Zoek dat lekker crispy. Tomato en cucumber. Cook to perfection. Ja. Dat is echt lekker. Shopping net is warm. Jezus, waar je lekker niet man. Zo, elkaar niet in. Anders weer de oog. Stop jullie? Zo. Vind je wel gaan nog bijna groot weer. Hij kan erbij lekker. Kan je nou te veel op? Gesanitize. Niet wat. Die Gatsby. Die als een calamari Gatsby. Is die een nieuwe recipe, nieuw? Dat kan niet. Hij is straightforward. En die special ingredients. Sweet chili, creamy salad dressing pa. Wat generous aan jou. Gewoon kan je maar. Hoe zit die pro? Nee bro.
Atapi. Mooi dacht ik. Diepsteken lang geleden. Yep, that's me.